Dear students, today we are going to talk about the society from sociological point of view. And we are going to talk about society from one of the very key sociologists who can also be considered one of the founders of the discipline, especially when it comes to empiricism, Emile Durkheim. Emile Durkheim distinguishes society based on the solidarity. Solidarity means it is the sense of belongingness or the sense of bonding to which a person can be attached to his or her society. To what extent हम अपनी सोसाइटी के साथ किस हद तक अटैच होते हैं और किस तरह से अटैच होते हैं, ये जो हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, डरखाइम इसको सॉलिडारिटी का नाम देता है. और एज पर डरखाइम देर आर प्रिंसिपली two types of solidarity based on which we can classify different societies. Number one is mechanical solidarity, and the other one is organic solidarity. But before talking about these two types of solidarity, we need to see that Durkheim addresses the question of how Durkheim addresses that what holds the societies together. To him, collective conscience gives the group social solidarity. कलेक्टिव कॉन्शियस से मुराद जो है वो इंसानों का इज्तिमाई ज़मीर होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक तो एज एन इंडिविजुअल आई थिंक I have a lot of ideas in my mind, and I have a lot of opinions about different people. But as a society, as a whole, we do possess a collective conscience. हमारा एक इज्तिमाई ज़मीर होता है जो सोसाइटी के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रिपेयर्ड हुआ होता है. तो collective conscience defined as the body of beliefs common to a community or a society. So it creates a sense of belonging and the feeling of moral obligation to the demands or values. So this moral obligation makes us the part of that collectivity. तो Durkheim इसके बारे में कहता है कि जब सोसाइटीज़ के अंदर मोरालिटी या कॉमन मोरालिटी मौजूद होती है, तो वो एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है जिसके थ्रू हम अपने अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी फील करते हैं. So where does the collective conscience come from? He argues that it stems from people's participation in common activities in our everyday life that begins through the process of socialization, such as work, family, education, and by becoming part of many social institutions, we produce that sense of belongingness for each of the individuals. Coming to the definitions of or the differentiation of mechanical society as well as organic society, Durkheim talks about the mechanical society or solidarity in a way that it arises when individuals play like similar rather than different roles. It means that we are not much specialized in our own distinctive tasks. Our collective conscience is based on our identification or sense of belongingness that we feel by becoming part of a community, usually through the shared norms or the or similar values. So it holds ourselves together, as well as this have a particular feeling of cohesiveness, like in a society which is as simple as we are living in the rural societies, where we see that there is not much specialized domain of labor or the much specialized domain of tasks. कॉम्प्लेक्सिटी ना होने की वजह से वहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, और यही जो एक दूसरे के साथ आइडेंटिफिकेशन है, that becomes the part of mechanical solidarity. Whereas in organic solidarity, we see that societies especially in urban areas where people don't know directly to each other, they do not have much more acquaintances to each other, जैसे हम रूरल एरियाज़ के अंदर देखते हैं. तो उसमें ये होता है कि जो वहाँ पे भी डरखाइम का ये ख्याल है कि किसी न किसी बाइंडिंग फोर्स ने उनको इकट्ठा किया हुआ है.
وہ بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ ڈرخائم کا خیال کے مطابق وہ انٹر ڈپینڈنس ہے. وہ انٹر ڈپینڈنس اسپیشلٹی آف ٹاسک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالج پروفیسر ہے یا ایک اسکول کا ٹیچر ہے، تو اس کو اپنی زندگی کمفرٹیبل وے میں اسپینڈ کرنے کے لیے اربن ایریاز کے اندر باقی بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے. اس کو حجام کی بھی ضرورت ہے، اس کو گروسری اسٹور والے کی بھی ضرورت ہے، اس کو ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے، اس کے بچوں کے لیے ایک اسکول کی بھی ضرورت ہے. تو اس کی زندگی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے بہت سے لوگوں کے اسپیشلائزڈ ٹاسک کے اوپر، اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں ڈپینڈنٹ ہیں اس کے اسپیشلائزڈ ٹاسک کے اوپر. تو ڈرخائم کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہیں دیٹ پروڈیوسز دی آرگینک سالیڈیرٹی بیسڈ آن وچ وی کین ہیو دیٹ سینس آف کلیکٹیو کانشینس دیٹ کین بی اویلیبل ان دا اربن سوسائٹیز وچ کین بی نوٹڈ ایز آرگینک سالیڈیرٹی.